Hi all. Good evening. Good evening all. Good evening students. I think all of you are waiting for knowing the course ACCA course. Welcome you all. My dear students, sir, I welcome Prashad Sante sir ACCA. Sir, welcome you sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Spending A pleasure time to be. with our students. Thanks a lot, sir. Yes, thank you so much. Sir, It's been a students are pleasure here. in ACCA. Yes, Actually, CA, CMA, so many students have been about CA, CMA, and QS. Most yes, students are ACCA. It is an international CA course, but mostly our area students are not aware of these courses. I just yes, want you to give a brief introduction about ACCA course, sir. absolutely. So I'll start off with what is ACCA, what are the benefits of ACCA, and how then we will can continue to what's the structure of ACCA is like. So how do you want me to communicate, ma'am? Should I speak fully in English or English and Tamil? Both English and Tamil, sir, because the Okay. parents will be watching this, so it will be beneficial if you start in. Yes. Okay. Yes. So always local language is the number one language, right? So we'll speak the local language. That'll be wonderful. Yes, ma'am. So when the ACCA, what is ACCA means? ACCA is an association of chartered certified accountants. It is established in UK, United Kingdom, and it's a global professional body that provides chartered accountancy qualification. It was established in 30th November 1909. So it has been there for more than 100 years, right? So it's been there for a longer period, right? So 100 years, I'd say. So 1909 established money for 2009, 2019, like more than 100 years, right? So it's like it's much more older than our ICAI chapter as well. And it Yeah. is UK based. It was established in UK, and now it has this particular course is conducted around 175 countries. So a Once. student who is 175 countries, 175 countries, it is accepted and it is valid. So so the benefit firstly for the ACCA course sort of biggest benefit there you can study ACCA from your hometown. Within this particular city you can get a global qualification, so you will be globally recognized. So you when you want to go outside India, right, there is a huge amount of scope for ACCA. So or a student he completed chartered accountancy or he completed a CA or he completed MBA anything, and if he gets an opportunity to move outside India, they ask if they want to practice in accounting field or let's say in auditing field, they would require an ACCA qualification. So it is accepted in countries like Singapore, United Kingdom, Australia, Canada. So in the Madri, Nariya premium top tier countries, it is accepted. And also in Middle East, it is hugely recognized. So there is a lot of opportunity for students who want to pursue ACCA. They have a lot of opportunity to study a global qualification from their home. So Okay, sir. it has more than 188K members, like 188,000 members இருக்காங்க. Like 1,88,000 members இருக்காங்க across the globe. More than 500,000 students, 5 லட்சம் மேலே students are studying ACCA right now, even during this pandemic. Yeah. More than 100 offices across the world. 100 ஆஃபீஸ்க்கு மேலேயே இருக்கு in every country including in India, and 300 approved learning partners. So I will talk about approved learning partners because as a student I will be more eager to know who will employ an ACCA in India, right? So I will talk about approved employers in some time, but approved the more than 300 in India itself there are approved employers, but around the globe there are 7,400 approved employers. So when the 7,400 employers around the globe are willing to provide a job for ACCA members and ACCA students, and Yeah. it has 98 global accountancy partnerships. So it is a very vast organization. So it is not a very small organization. Now in India it is gaining a lot of prominence in the last 2 3 years. I am an Okay. ACCA member. I have completed ACCA in 2016, and I've been a member since then. And it offers a lot of flexibility for students compared to CA or any other professional course that we see in India.
The flexibility I'll talk about in a minute, but I'm just giving you the highlights of what we are going to talk about in the session, what we are mainly going to talk about. So வந்து நிறைய flexibility இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. They do not need group system இல்ல இந்த மாதிரி 5 பேப்பர் சேர்த்து பாஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி இல்ல. So ஒரே ஒரு பேப்பர் பாஸ் ஆனா கூட you are done with that particular paper. You don't need to write that particular paper. You can go paper by paper, step by step கூட போகலாம். And another thing, இது ஒரு 2.5 yearsல முடிச்சிடலாம் இந்த ACCA. And சார் ACCA பர்சியூ பண்ணனும்னா at which stage, I mean எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் சார்? Yes. So ACCA ஓட entry level வந்து different levelsல வந்து they are giving you an entry. So starting with most common entry is after 12th, most common. So 12th lena you will start at the base level. So you need to start from the foundation. Foundationல ஒரு 3 papers இருக்கு. அந்த 3 papers முடிச்ச அப்புறம் you can go into the next level, which is called the fundamentals, and then you will go into the professionals. Like that's the final level. So foundationல 3 papers, fundamentalல 6 papers, அதுக்கப்புறம் professionalல another 4 papers. Total how many papers, sir? Total 13 papers இருக்கு. So இதுதான் most 13 papers. So இதுதான் most common people will try to follow. But BCom முடிச்சவங்களுக்கு ஒரு 4 papers exemption கிடைக்கும். So which means 13 papersல இருந்து 4 papers exemption, 9 papers எழுதினா போதும். CA IPCC முடிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு 5 papers exemption கிடைக்கும். அது மாதிரி CA final. Sir, we shall go in line. இப்போ என்னன்னா முடிச்சிட்டோம்னா இப்போ நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் பாத்துட்டீங்க சார், இப்போ 9th 10th முடிச்சாவே நான் இப்போ CA பண்ண முடியுமா? இப்போ கொஞ்சம் கிளவரா இருக்காங்க சார். ஆக்சுவலா 7th 8th ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் CA பண்ணணும், இப்போ இருந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எனக்கு ஒரு வந்து ஒரு காலேஜ் முடிச்சவங்க கேட்டாங்க, 12th முடிச்சவங்க கேக்குறாங்க. இப்பெல்லாம் ஒரு 8th 9th போது இப்போ ஐஏஎஸ்க்கு எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட் கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. என்னோட recommend என்ன பண்ணுவேன்னா, ஓகே ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் 12th ஸ்டாண்டர்ட் யூ கேன் பர்சியூ CA, இட்ஸ் நாட் an issue. இல்லனா ஸ்கூல்ஸ்லயே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறோம். இப்போ 10th முடிச்சதையும் அந்த பேப்பர்ஸ் பண்ணோம்னா இன்டர்நேஷனல் டிப்ளமா டிகிரி இருக்கு இல்லையாங்க சார்? சார் அத கொஞ்சம் சொல்லுங்க. என்னன்னா ஒரு 10th முடிச்சதையுமே 12th கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்டர்நேஷனல் டிப்ளமா டிகிரிக்கு என்னென்ன பேப்பர்ஸ் அத கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கண்டிப்பா. சோ மேடம் இது எப்படின்னா வந்து இப்போ as நீங்க கரெக்ட்லி பாயிண்டட் அவுட், இந்த ACCAங்கிற கோர்ஸ் வந்து இப்போ எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் த மைண்ட் செட் டு பிகம் ரெடி ஃபார் ஜாப் அட் அ வெரி யங் ஏஜ். ஸோ நான் ஒரு 5 6 7 years முன்னாடி வந்து when I entered into the job world, I started my job qualification at the age of 21. Before that it was at the age of 23 24. Before that it was at the age of 25 26. அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. ஆனா காலகட்டம் எப்படி மாறுதுன்னா after 18 years you have to be job ready. அந்த மாதிரி தான். So ACCA இல்ல வந்து you have a very good opportunity. So இந்த opportunity என்னன்னா, a student if he starts ACCA at the age of 10th முடிச்சப்புறம் 10th standard முடிச்சப்புறம் 11th standardல if he starts ACCA, ஒரு 19 years of age இல்ல maximum 20 yearsல he will become a global chartered accountant. Okay, so 90 at the age of 19 to 20 அந்த ஒரு கேப்ல you will become a global chartered accountant. Very recently 2-3 years, yes ma'am, so very recently 2-3 years before ஒரு youngest ACCA in India வந்து ஒரு பொண்ணு, she became at the age of 18 or 19, she was the youngest ACCA. So from India, right? Yes, India, correct. So வந்து இதுக்காக you don't need to wait for your 12th to get over. So அதுதான் இந்த கோர்ஸோட biggest benefit. So 10th முடிச்சாக்க காமர்ஸ்ல வந்து எல்லாரும் காமர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ காமர்ஸ் எடுக்கும்போது எல்லாருக்குமே இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் ட்ரீம் வந்து ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ CFO, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டன்ட், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆடிட்டர், ஐ வாண்ட் டு க்ரோ இன் திஸ் லைன். அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ட்ரீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஆனா ஒரு 10 years வெயிட் பண்ணாம உங்களால ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல வர முடியாது. தட் இஸ் யூ நீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கரெக்ட்? ஆனா இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அட் த டாப் லெவல் in your young age, you have to start at your young age, right? So உங்களுக்கு ஒரு top level வரணும் at the youngest age. I want to become an entrepreneur at a youngest age. Now you have to start your career at a young age. So ACCA க்கு கொடுக்கிற அந்த biggest benefit வந்து at a young age you can become a member to the global body. At 19 years you will become an ACCA affiliate. So அந்த level வந்து I will explain in detail. அது எப்படின்னா வந்து yes ma'am, சொல்லுங்க மேடம்.
சார் 10th முடிச்சிட்டேன்னா என்னென்ன பேப்பர்ஸ்ங்க சார்? கரெக்ட். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். I will explain it in a different level. So when the 10th முடிச்சாக்க we can immediately join for ACCA's diploma course. So foundation in diploma in accounting and business. So it's a diploma course. And the diploma courseல வந்து 3 papers இருக்கு. Accounting and business, management accounting and financial accounting. இந்த 3 papers இருக்கு. இந்த 3 papers ஓட structure is same as what you going to learn in commerce. So almost it's the same. So ஒரு 30% effort போதும் இந்த diploma course முடிக்க. When you are studying 11th and 12th standard, ஒரு 30% effort. இந்த 30% effort நீங்க போட்டீங்கன்னா இந்த டிப்ளமா முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா ACCA will give you a diploma certificate. Once you achieve this diploma certificate, you will be in the fundamental level. அதாவது 12th முடிச்ச அப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் எழுதணும். நீங்க டிப்ளமா கோர்ஸ் முடிச்சீங்கன்னா 11thலயே நீங்க டிப்ளமா கோர்ஸ் முடிச்சீங்கன்னா you will directly enter the fundamental level. So you are skipping the crowd. நீங்க வந்து 1 level aheadல ஒரு 10th standard முடிச்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டிப்ளமா ACCA ஓட டிப்ளமா கோர்ஸ் முடிச்சாக்கா ஒரு 1 level aheadல they will enter and they can start their ACCA qualification at a mid level. In the mid level in the 6 papers they need to complete and they need to complete the final 4 papers. So 10 papers முடிச்சாங்கன்னா they can become an ACCA affiliate. So 10th முடிச்சப்புறம் ஒரு 11th start ஆன உடனே if they start a diploma course, right, 3 papers வந்து ஒரு 6 months average போட்டுருங்க. 6 months average, 6 months time எடுத்து இந்த 3 papers முடிச்சாங்கன்னா they can immediately start at the mid level. So ஒரு 12th முடிச்ச உடனே ஒரு minimum 60 to 70% அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ACCA ஓட. Another 1 or 2 years maximum they will be able to complete ACCA. So at the age of 19 or 20, and the age group, the young age, they will become a global qualified accountant and they can start their career. Examination center for these diploma course, sir. Examination center. Absolutely. Correct. இப்போ எல்லாருமே பயம் என்னன்னா கொரோனா, ரைட்? கொரோனா அது மட்டும் தான் எல்லாருக்குமே கேக்குது. ஸோ இந்த ஒரு டைம்ல வாட் ACCA has given as a flexibility is உங்களோட வீட்டுல உட்காந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதலாம். So that is called as remote exam feature. ஸோ நீங்க வந்து எக்ஸாம் படிச்சு முடிச்சீங்கன்னா உங்களோட கேமரா இன்விஜிலேஷன் வழி ஒரு ரிமோட் இன்விஜிலேஷன் ஃபீச்சர்ல உங்களோட வீட்டுக்கே உங்களுக்கு இன்விஜிலேட்டர் கேமரா வழி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதலாம் உங்க லேப்டாப்லயே. அதுக்குண்டான சின்ன சின்ன ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா இட்ஸ் நாட் தட் காம்ப்ளிகேட்டட். இப்போ ஒரு நார்மல் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அண்ட் ஒரு லேப்டாப் இருந்தாக்கா உங்களுக்கு யூ கேன் ரைட் தி எக்ஸாம் அட் யுவர் ஹோம், கம்ஃபர்ட் ஆஃப் யுவர் ஹோம். அது கூடாம CBE சென்டர்ஸ், கொரோனா இல்லாம டைம்ல CBE சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. Sir, one of our students is asking doubt whether it is possible to pursue ACCA, that is diploma degree, without a higher degree like that. She is asking, sir. Can you please answer her? Without higher degree na the CA illana MBA BCom அந்த மாதிரி இல்லாம. Correct. Yes, you can pursue. So 10th முடிச்சாலே உங்களுக்கு 10th முடிச்சாலே உங்களுக்கு ACCA ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே. So 12th முடிச்சாக்க you will again start at a foundation level. So there's no requirement of a degree. There's no requirement of a degree. Sir, இப்போ ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல ஈஸ்வர் அகாடமில ஆக்சுவலா வந்து CA, CMA, CS இது மூணுமே கோச்சிங் கொடுக்குறோங்க. மெயின் ரீசன் நம்ம அக்ரிடேஷன், வாலண்டரி அக்ரிடேஷன் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுங்க ACCA. இப்போ என்ன மெயின் என்னன்னா எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸே பார்த்துட்டோம்னா இப்ப கண்டிப்பா CA, CMA, CS படிக்கிறதுக்கு they take 3.5 years to 5 years. ஸோ அந்த மிட் டைம்ல கண்டிப்பா அவங்கள வேற ஒரு இன்டர்நேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய தீம். சோ அதனாலதான் வந்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நாங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சோம். சோ இஸ் இட் பாசிபிள்? இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டவுட் அதுதான். ஏதாவது நீங்க வந்து CMA இன்டர் படிச்சாலோ இல்ல CA இன்டர் படிச்சாலோ ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் இருக்காங்க. சோ இப்ப நான் அப்ப அது எக்ஸம்ஷன் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 21 இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. யங்கஸ்ட் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் வந்து லாஸ்ட் வீக் மட்டும் பண்ணியிருந்தோம். சோ அது 19 இயர்ஸ்ல ஒரு வேர்ல்ட் ரேங்க்ல வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீம்ல தான் வந்துட்டு நான் இப்ப போயிட்டு சார். இப்ப என்னன்னா 2.5 இயர்ஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா? 19ல முடிச்சிடலாம் இல்ல சார்? இப்ப என்னென்ன எக்ஸம்ஷன் இருக்கு? சப்போஸ் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்ப ஆக்சுவலா நளின பிரியா ஷி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி கோர்ஸ் சார். இப்ப வந்து 21ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஷி ஹஸ் ரெஜிஸ்டர்ட். நீங்க தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்க. இப்ப ஆக்சுவலா இப்ப என்னன்னா இன்டர்மீடியேட் பண்ணவங்க என்னென்ன பேப்பர் எக்ஸம்ஷன் இப்ப வந்து இப்ப நீங்க நம்மளுடைய CA ல பாத்தீங்கன்னா 20 பேப்பர்ஸ், குரூப் ஃபவுண்டேஷன்ல 4 பேப்பர்ஸ்ங்க,
இன்டர்மீடியேட்ல 8 பேப்பர்ஸ் பண்றோம், அதே மாதிரி ஃபைனல்ல 8 பேப்பர்ஸ். பட் இப்போ Correct. நீங்க நம்ம 12 பேப்பர்ஸ் அத வந்து பாத்துட்டோம்னா நீங்க அதாவது அந்த 12 பேப்பர்ஸ்ல இன்டர்மீடியேட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னென்ன பேப்பர்ஸ் எக்ஸம்ஷன் சார்? ஓகே மேடம். ஸோ எஸ் ஷோர் மேடம், நான் அதை இப்பவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட கொஸ்டின் நான் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். ஒன்னு வந்து சிஏ முடிச்சவங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸம்ஷன்ஸ் அண்ட் சிஏ ஐபிசிசி முடிச்சவங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸம்ஷன்ஸ். ஸோ வந்து இந்த இந்த செக்மெண்ட் வந்து நீங்க வந்து நம்ம 4 விதமா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து சிஏ குவாலிஃபைட், இன்னொரு வந்து சிஏ நாட் குவாலிஃபைட். ஆனா கிளியர் த பேப்பர்ஸ், ரைட்? குரூப்னாலயோ இல்லைன்னா சின்ன சின்ன தவறுகள்னாலயோ சிஏ ஃபினிஷ் பண்ண முடியல, ஆனா பேப்பர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க. ஐபிசிசி குவாலிஃபைட் அண்ட் ஐபிசிசி நாட் குவாலிஃபைட். இந்த 4 டிவிஷன்ஸ்ல வில் செக்ரிகேட். So first let me talk about CA qualified because that will be first easier to complete. So CA qualified வந்து 9 papers exemption இருக்கு. So total 13 papers ACCA ல இருக்குன்னா foundation exam 3 papers plus fundamentals exam in the applied skills level வந்து 6 papers. அந்த 6 papers plus 3 papers 9 papers கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு exemption ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வர லாஸ்ட் பேப்பர் ஃபைனல்ஸ் வந்து 4 பேப்பர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அது வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அதுல அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு. என்னன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பேப்பர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 பேப்பர் எசென்ஷியல்ஸ், அது வந்து நீங்க கண்டிப்பா எழுதி தான் பண்ணணும். அது வந்து கார்பரேட் ரிப்போர்ட்டிங், ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங், அதுக்கப்புறமா ஒரு பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர், ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிசினஸ் லீடர்ஷிப் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் இருக்கு. அதுல ஒரு 4 பேப்பர்ஸ் ஆப்ஷனலா கொடுக்குறாங்க. அதுல யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் ஒன்லி 2 பேப்பர்ஸ். ஸோ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து நீங்க 4 பேப்பர்ஸ் பாஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா யூ வில் பிகம் அ ACCA மெம்பர். ஸோ சிஏ முடிச்சவங்களுக்கு 9 பேப்பர் எக்ஸம்ஷன் அண்ட் லாஸ்ட் 4 பேப்பர்ஸ் எழுதிட்டா they'll be able to complete ACCA. அண்ட் இங்க சிஏ முடிச்சவங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆர்டிகல்ஷிப்பை வந்து அந்த ஆர்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் they can use it in ACCA. They can show the same article experience in ACCA and they will be able to become a member right when they complete ACCA. Yes. Right? Second case very good opportunity, right? So ஒரு global qualification within 4 level papersல உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும், கரெக்ட்டா? And access to more than 175 countries. Second leg என்னன்னா மேடம், CA குவாலிஃபை பண்ணல ஆனா பேப்பர்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது வந்து இந்த ரெண்டு குரூப்ல வந்து 2 குரூப்ல இருக்கு, பேப்பர் குரூப் கிடைக்கல, இல்லைன்னா வந்து they scored more than 40 in individual subject of CA இருந்தா கூட உங்களுக்கு 9 பேப்பர் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும். சோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 குரூப்பும் பாஸ் ஆகணும், இல்லைன்னா குரூப் கிளியர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி கான்செப்ட் ACCA கிடையாது. நீங்க வந்து ஃபைனல் இண்டிவிஜுவல் பேப்பர்ஸோட சிஏயோட 40 ஸ்கோர் பண்ணினா மட்டும் போதும், you will be able to claim 9 paper exemption. Though they have not cleared a particular group, 40 plus finally they can go into ACCA and get exemption, right? Correct. They need to score only 40 above for each paper. 40 plus 40 above. 40 or 40 above. அது மட்டும் போதும். Okay sir, fine. Sir, about ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இருக்கிறது கண்டிப்பா நான் ஆன்சர் பண்றேம்மா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இது ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டூடண்ட்ஸ், நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்டே இருக்காங்க சார், ஒன் பை ஒன்னா நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கறேன் சார். அப்ப வந்துட்டு இன்னொன்னு இந்தியால வந்து சைன் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. இல்ல சைன் பண்ண முடியாது, சிஏ தான் பண்ண முடியும். சோ அப்ப வேற என்ன கண்ட்ரீஸ்ல, ஒன்லி யூகே பேஸ்டா இல்ல வந்து வேற என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்ல நம்ம சைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட. சோ இந்த சிங்கப்பூர், மலேசியா அந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் you have to have an ACCA qualification. 175 countries. ஆமா, 175 countries இது valid. உங்களுக்கு சைனிங் அத்தாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட்லி யூகே, யுனைடெட் கிங்டம், அக்ராஸ் யுனைடெட் கிங்டம் எங்க போனாலும் உங்களுக்கு சைன் பண்ண முடியும். And I mean every country has its own chapter. Coming under the chapter வந்து ஒரு CA கோர்ஸ் இருக்கும். So for example நீங்க வந்து இங்கிலாந்து அண்ட் வேல்ஸ்ல வந்து ICAEW ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. ஆனா வந்து உங்களுக்கு ACCA முடிச்சாக்கா உங்களுக்கு மெம்பர், நீங்க ACCA மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா வந்து ICAEWல எக்ஸாம் எழுதாமே உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கலாம், உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த கனடா, CPA கனடால உங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் you can become a member of CPA Canada immediately after you complete ACCA. உங்களுக்கு CPA ஆஸ்திரேலியால ஒரு பேப்பர் என்ன எழுதினா போதும், you will become a membership. So every country which will have its own chartered accountancy qualification, but ACCA is considered or it's valid over there, and you might have to follow very small regulations to become the signing authority chartered accountant of that particular country. But countries like Singapore, Malaysia, you will be able to easily sign it and without any issues or concerns. So other countries like Singapore, Malaysia,
UAE அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல கூட உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு signing authority எடுக்கலாம் based on your experience and based on your validity. UAE கூட இந்த UACAங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து, ஆனா அதை ACCA முடிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அது you will be able to claim it based on your experience. So அதை வந்து அந்த இந்தியால மட்டும் there is no memorandum of association between ICAI and ACCA. இந்தியால எந்த குளோபல் குவாலிஃபிகேஷனுமே இந்தியால வந்து சைனிங் அத்தாரிட்டி கிடையாது. ஸோ சைனிங் அத்தாரிட்டினா என்னதுன்னா, ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஹாஸ் டு சைன் த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் an ஆர்கனைசேஷன், எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டருக்கு தான். ஆனா there is no reason that you cannot work as a chartered accountant in any qualification, in any organization. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து உங்களுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் தான் ஒர்க் பண்ணலாம். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சைன் பண்ணலாம். அதுக்காக உங்களுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி குவாலிஃபிகேஷன் தேவையில்லை. உங்களுக்கு எங்க தேவைப்படுதுன்னா, நீங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரா ஒர்க் பண்ணும்போது எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர் கம்பெனியோட ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சைன் பண்ணி கொடுக்கறது தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர் சிக்னேச்சர் தேவை. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சிஏஓட மெம்பர்ஷிப் அண்ட் சிஏஓட பிராக்டிசிங் சர்டிபிகேட் தேவை. டாக்ஸ் கன்சல்டன்சி உங்களுக்கு பண்ணலாம். டாக்ஸ் கன்சல்டன்சி உங்களுக்கு ACCA வந்து இந்தியாலேயே பண்ணலாம். அதுக்கான அதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. இப்ப MNC கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் சார் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய குவாலிஃபைடு ஈவன் 9 பேப்பர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாப் வாண்டடுங்கிறத எங்களுடைய ப்ரொஃபைல நான் இதுல பாத்துட்டே தான் சார் இருக்கேன். இப்ப பாத்துட்டோம்னா எந்த வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் MNC கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவுல வர்றதுனால இன்னுமே ACCயோட குவாலிஃபிகே அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது அதிகமாகும் சார். அதை கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஏதாவது சேலரி எந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது, அப்போ வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்டிப்பா. ஸோ வந்து ACCAல வந்து நான் வந்து ஒரு ACCA மெம்பர். நான் வந்து இந்தியாவில தான் படித்தேன் அண்ட் இந்தியாவில தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ பாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸா நான் இந்தியாவில தான் இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வெதர் ACCA படிச்சு இந்தியாவில ஒர்க் பண்ண முடியுமாங்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர் I'm a living example. So it is possible. I'm working for an international investment banking. So it's a US based investment banking. And the division I'm working in an accounting division. And the past 6-7 years I've been working. For 3-4 years I've been working there. பட் இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்ல இருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு EYங்கிற ஒரு Ernst & Youngங்கிற ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம்ல இருந்தேன். ஸோ வந்து the question of whether an ACCA can work in India, the answer is I am the living example. I'm sitting in right front of you. The second question is, எந்த கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம்? So you can work in any organization, and the biggest benefit here is ACCA has recognized approved employees in India. So giving you an example, Atkins Global, EY, KPMG, அந்த மாதிரி நிறைய employees, more than 100 employees are there in ACCA in India, who will recognize ACCAs and will give them a job. ஸோ வந்து அதுக்கான ஒரு டெடிகேட்டட் போர்ட்டல் ACCAக்கு உண்டு. ஸோ ACCA jobportal.com if you go, ACCA jobportal.com if you go, you will be able to identify all the job posting which is specifically mentioned for ACCA and which will be provided by ACCA approved employers. And இங்க வந்து every time they will employ ACCA based on their demand for the work opportunity. And EY எல்லாமே வந்து EY Bangalore, EYல இருக்கிற பெங்களூர் ஆஃபீஸ் உண்டு, EYல சென்னை உண்டு, EY கொச்சின், KPMG, Deloitte, இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே வந்து there is a huge requirement. And they also employ ACCA who are part qualified. அதாவது நீங்க 9 papers 8 papers முடிச்சாங்கன்னா they can start working. So I am again on living example for that. So I completed my graduation at the age of 21 and I was doing around I finished around 6 or 7 papers and வந்து ஒரு 2 பேப்பர் கூட முடிச்சோடனே I joined EY in Bangalore. So without even completing ACCA I was able to join EY and they gave me trainings and auditor field I've been working over there. Now the biggest benefit for ACCAs is that, so in the commerce students kana is the biggest one. It's not just related to ACCA but any commerce related job. So past 4-5 years if you see, the job opportunity for commerce has increased very rapidly, which means multinational organizations like 2004-2005 multinational organizations, how they established the IT sector in India, similarly they are establishing accounting sector in India. So இது வந்து outsourcing இல்ல, their own sector of accounting or any other thing, they are taking it from their home country and establishing it in Indian country, which means
you will work here, but you will be working for an US based company, right? But Yeah, you will yes, be sir. doing all accounting and everything from here, right? But that's not outsourcing, right? That's not outsourcing. Outsourcing ங்கிறது இன்னொரு கிளையண்ட்க்கு கொடுத்து இன்னொரு அவங்க client, we will work for a client. That's not I'm talking. I'm saying the entire accounting division will be done remotely in a country like India. Why? Because India is progressing there. Yes, We yes, are yes. technically knowledgeable. So commerce is the job opportunity. Last 3-4 years, it's expanding very rapidly. And in another 1 or 2 years, still it's not 100% complete. It is still at running only at 30 to 40%, which means more than 60 to 70% of opportunity is going to come in future years. Yeah, So இதுதான் definitely, உங்களோட definitely, sir. right Yes, time. sir. So students இதுதான் right time. So to start exploring financial services, to start exploring their opportunity. Accounting, auditing, இதுல எல்லாமே இன்னும் ஜாஸ்தி grow ஆவறதுக்கு opportunity இருக்கு. It is not yet, still it's not come to that saturation point yet. So அந்த Yes, sir. opportunities Fine. commerce எப்பவுமே இருக்கு. Yes, sir. Fine. Sir, upon the 10th standard, as soon as completing class 10, if Right. they have enrolled for ACCA at the age of Yeah. 19, they complete ACCA. Yeah. As well as after completing 12th standard, if they enroll for CA, at the age of 21, they can complete Chartered Accountancy course also, right, sir? Wonderful. So, Yes, yes. from your point of view, which is the best? After doing ACCA, you can do CA, or CA after. That's what a question asked by one of our students. Or Right. simultaneously, ACCA with CA is best. Yeah. What, So I should say you should do both together if it is possible. Uh, right. So yeah. that's So our if you suggestion. see, correct. It's definitely our suggestion. So the main thing is here, if you see in North India, I've worked with a lot of North Indians, and what I see is there are CA, CA, CS, CA, ICAW, CA இந்த மாதிரி கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் வச்சிருப்பாங்க எல்லாம் basically coming from people from Calcutta. But the intention is same, like they don't stress out. அவங்க வந்து அவங்களோட qualification they learn. So it doesn't mean that நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளோ capability இல்லை. நம்ம students are much more brilliant and much more capable than anywhere around the world, right? அதனாலதான் வந்து சவுத் இந்தியாலே சென்னை is Tamil Nadu is considered as the CA hub of India, right? Yeah, yes, So definitely. because it's a lot of chartered accountants are getting clearing in India, and specifically in Tamil Nadu, right? So நம்ம தமிழ்நாடு வந்து it's expanding. So அதுல வந்து நம்ம வந்து we are all potential, like how we are studying degree CA, right? How we are studying 12th வந்து science students பாருங்க, science studentsல வந்து 12th 11th கூடிய entrance coaching பண்ணி IIT அந்த மாதிரி ஏறணும்னு சொல்லி they are working. So similarly 10th முடிச்சப்பறம் once you start doing ACCA ஒரு 1 year நீங்க அதுக்கு கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் you immediately start CA as well. நீங்க CA ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே you will be able to complete ACCA, right? Okay, So sir. அந்த 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 ஒரு அந்த ஒரு மல்டி என்ன சொல்றது, அந்த ஒரு ரெண்டு கோர்ஸ்மே பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போறதுல you will be able to learn a lot of things as well, right? So Anna, if you feel that as a student I don't want to take pressure, then finish off ACCA, then you can start off CA course, then finish off CA in another 3-4 years. That's it, maximum. What else to do, right? Sir, as you are an CA qualified, I just want to know whether your wife is an CA. So I just want to know which one is the toughest. CA. This is the right question, sir. So many students. Which comparatively. ரைட். ஸோ இது வந்து நான் இதுக்கு என்ன சொல்றது, இது வந்து டஃப் எதுனாக்கா எல்லாமே டஃப் தான். ஸோ ரெண்டுமே டஃப் தான், ரைட்? ஸோ ரெண்டுமே டஃப் தான். இதுல என்ன டஃப்னஸ்னா ரெண்டத்தோடும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டஃப்னஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னா சிஏல வந்து டஃப் எப்படின்னா வந்து இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது டஃபா இருக்காது. ஏன்னா அது வந்து உங்களால படிக்க முடியும், நம்ம படிக்கும் போது ஈஸியா படிச்சிடலாம். ஆனா வந்து குரூப் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து நீங்க ப்ரெஷர் பண்ணி நீங்க எழுதும்போது யூ மைட் நாட் பி ஏபிள் டு கிளியர். Even after that, we have seen a lot of people who have cleared in the first attempt. Nalina, very good student who cleared at the age of 21. Wow, what a brilliant student, and I congratulate her all the time. So ஆனா வந்து டஃப் ஏசிசிஎல டஃப்னஸ் என்னன்னா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டஃப்னஸ். அந்த டஃப்னஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் பேப்பர் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியர். ஆனா உங்களுக்கு யூ ஹேவ் டு ஸ்கோர் மோர் தென் 50 மார்க்ஸ். ஆனா அந்த 50 மார்க்ஸ் எப்படி வரணும்னாக்கா இஃப் யூ பக் அப் அண்ட் ரைட் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் மார்க்ஸ். So if you write whatever you are there, it's written in the textbook, you mug it up and you write it, you will not be able to score marks. It's practically applied. So வந்து ஒரு real life situation
எல்லா கொஸ்டினுமே ப்ராக்டிகலி அப்ளைட் தான் ஏசிசிஏல. ஸோ ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன் உங்களோட ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்து வச்சு நீங்க ஒரு ஏசிசிஏ மெம்பரா இல்லைன்னா ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டா ஹவு வில் யூ ஹேண்டில் த சிச்சுவேஷன், அதுதான் ஏசிசிஏ கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நான் ஒரு ஏசிசிஏ படிக்கிறேன்னா ஐ டோன்ட் ஈவன் வென் ஐ என்டர் இன் டு த ஜாப் ஃபார் டூயிங் ஒன் ஒர்க், nobody had to tell me what to do because I know what to do because I faced that situation. So அந்த டைப் ஆஃப் டஃப்னஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து மக பண்ணி எழுதிட்டா பாஸ் பண்ணிடலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் ஏசிசியில கிடையாது. யூ ஹாவ் டு அப்ளை இட் ப்ராக்டிகலி. யூ ஹாவ் டு ஃப்ரம் டே ஒன் யூ ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே அப்படித்தான் சொல்லி தருவாங்க. ஸோ ஹவு வில் யூ ஹேண்டில் அ ப்ராக்டிகல் சிச்சுவேஷன் இஸ் வாட் இஸ். இது வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டஃப்னஸா தோணுனா, ஏன்னா வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் எஜுகேஷன் வரும்போது டஃப்னஸ் ஆயிருக்கலாம். ஆனா applying right knowledge and applying right exam technique will be able to clear the you'll be able to clear the paper. Okay, sir, fine. Sir, actually, in case of CA, we have to write all the 4 papers together. If you have not cleared any one paper, and we have not, we have to write it again. Sir. Yes. Sir, actually, in case of ACCA, how many papers can be written altogether? So in ACCA, correct, ma'am. So in ACCA, we have 4 sessions of exam. One in March, then in June, September, and December. So in total, you can yearly 4 sessions. On that. So each ella sessions say 1 yearly you can write total 8 exams. 1 yearly 8 exams. Adu neenga eppadi vena you can manage. You can write either 2 papers per session or 4 papers per alternate session. Adu ungaloda or 4 papers or 1 session, 1 paper per session also you can do. So you can write 4 papers. So how many amount of sessions, how many amount of exams you want to write, you can pick up. So ella 4 exams mein you can maybe write it in the first session itself, right? Or next session you can write 2 exams, right? But total 1 year you will be able to write only 8 exams, right? Okay, 8 exams and then 4 sessions maximum. So when the students once they write more number of exams in one session, they will not be able to clear the paper because you have to study. It is not that you don't need to study. Flexibility you should not try to think that I will write everything and for 6 months I will down the line I will be able to clear. And the madri illa. You have to be patient and you have to plan accordingly. First one session when you are joined ACCA, you write 1 exam per session, session, and then clear that, and then once you gain the confidence you can write 2 exams per session. Maximum and 2 exams in a right, sir? Yeah, maximum 2 exams. That will 2 exams per session. 4 sessions, 4 into 2, 8 papers in a year. Then another 3 or 4 papers, 13 papers, right? So 5 papers, 5 papers you will be able to do it in less than 1.5 years. So 1.5 years you will done the ACCA, right? Okay. So maximum 2 papers per session is advisable. Now, if you wrote 2 exams or if you write 4 exams, you cleared all the 4, you are done with the paper. But let's say you cleared 3 papers. You did not clear 1 paper. You don't need to write again the 3 papers. You need to write only 1 paper which you have not cleared. So, நீங்க வந்து குரூப்ல தான் எக்ஸாம் எழுதணும், குரூப்ல தான் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகணும்ங்கற கான்செப்ட் ACCA ல கிடையாது. 1 paper at a time பாஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் you have done with it. You don't need to write it again. What is the passing percentage of it? Approximately, sir? 50%. 50%. 50% for clearing each paper. So pass percentage across the papers will vary accordingly around 35 to 40%, and some papers with low level papers it goes up to more than 50%. So in the foundation levels 50%, there is always a passing percentage, and when the higher level papers, final papers it comes to around 35 to 40%. So இப்போ வந்து SBL ஒரு புதிய பேப்பர் லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த SBI புதிய பேப்பர் லான்ச் பண்ணல இந்தியால தான் one of the top passing percentages, around 49 to 50% we have scored. So global pass percentage வந்து 46% என்னோட இருந்தது. ஆனா இந்தியால மட்டும் 49%. Okay, sir. I have attended one of the ACC international conference, sir. Correct. I hope you also in program. Yes, I attended. People from different countries address both. They are appreciating the Indian ACCAs, right, sir? Correct. Because percentage, everything is comparatively it is high, right, sir? Yes. I just want to record this also. Absolutely. Is passing percentage of the students does it decrease the job opportunity? Definitely no, right, sir? Because it is
176 countries. So Yes. Mohanapriya, what tell me about the opportunity? Yes. So no, nothing like that. So நீங்க வந்து 60% score பண்ணுங்க, you're done with the exam. 100 rank வாங்குங்க, you're done with the exam. Right? So அந்த மாதிரி quality based valuation கிடையாது. So it's simply like a professional quality. So CA ல கூட வந்து நீங்க வந்து CA rank வாங்கினாலும் நீங்க வந்து CA முடிச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து same value தான், right? So it's like you're a chartered accountant. You have completed a chartered accountant, right? Your knowledge is so see இது வந்து right, when you aim high, right? You aim high. You try to reach the peak. You try to reach the top. You try to scale up the mountain, topest mountain. But it doesn't matter, right? Once you've done it, அது நீங்க வந்து 1 hourல முடிங்க, 2 hourல முடிங்க, 50-60% வாங்குங்க, 70% வாங்குங்க, அவ்வளவுதான், right? Your highlight it should be your ACCA. That's it. நாலேஜ்க்காக படிச்சாக்கா, மார்க்ஸுக்காக படிக்காம நாலேஜ்க்காக படிச்சாக்கா கண்டிப்பா வந்து you will be able to reach that level. Akil, he's asking, sir, whether Yes. study material CA and ACCA, how far it differs? Like that, he's asking. Yes. So study materials of ACCA and CA are differed a bit, in a higher way. So CACCA la வந்து, as I said, it's more of a practical based application exam. So வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு situation வந்து real life situations வந்து they will come and give you. And you as a ACCA member, how will you answer this? அதுதான் questions. So ACCA ஓட textbooks like Approved Learning Partner or BPP and Kaplan, mainly BPP and Kaplan. And வந்து அவங்க வந்து all their teaching style is suitable to this particular course. So வந்து எல்லாமே practical based knowledge கொடுக்கிறது தான் they will also look at it. So வந்து CA ல வந்து mostly textbooks ஓட size எல்லாம் வந்து பெருசா இருக்கும், 500 pages, 600 pages, 300 pages, 400 pages. So how it is like, it's everything is from top to bottom is explained in CA. But ஆனா ACCA ல வந்து எப்படின்னா வந்து each லெவலுக்கான உண்டான அந்த seriousness வந்து it's given in each textbook. So for example, foundation level la வந்து from basic to or mid level of advanced வந்து you have to learn. Second level la வந்து again you not start from the basic. So from mid level you will go to the next level. Next level க்கு உங்களுக்கு introduce பண்ணிட்டு அவங்க விட்டுருவாங்க. ஃபைனல் லெவல்ல வந்து பேசிக் தொடவே மாட்டாங்க. ஃபைனல் லெவல்ல வந்து மிட் லெவல் ஹையர் லெவல்ல தான் ஆரம்பிச்சு ஹையர் லெவல்ல தான் ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க. So each level when you progress, உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கோட கண்டென்ட் will differ. So CA ல வந்து ஃபைனல்ல படிச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹையர் லெவல் வந்து the level between CA and final and CA IPCC, I think it's a bit vaster because ஒரு chartered accountant when you learn from final he will also do an articleship. So அந்த level difference. So ஆனா ACCA ல வந்து அந்த linkage between the levels is also brought up. So வந்து it is completely different from CA textbooks, but ACCA is more suitable for ACCA to learn. But but you will get a lot of knowledge, right? Not just looking at what is theoretical application, you will also get practical application. How do I apply it practically? Okay, so fine. So what is a salary package for ACCA qualified in India? That's what Yes. question So, asked. yes, wonderful. So ACCA qualified in India, it's not different compared to a CA qualified. So எப்பவுமே everywhere, anywhere, firstly they ask question that is asked is what is your experience, right? So if you are a fresher or if you are a experienced person. So ACCA affiliate la வந்து உங்களுக்கு வந்து experience different levels இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து once you complete the exam, you can start going for a job, or once before you complete the exam itself, you can start your small level of experience, and then you can become a member. So based on your experience, firstly the packages ranges, but the starting package for an ACCA affiliate is minimum 7.5 lakhs, and it goes up to 10 lakhs, right? So starting without any experience, zero qualified experience. Okay, right? Okay, fine. Next, sir, what is the fee structure for ACCA? Yes. ACCA. So ACCA, correct. So ACCA, it's a very good question, madam. So ACCA, of confusion whether the fees is very huge. So like that, so many people have doubt. So just clarify that also. I will tell you, madam. So when we tell about ACCA, everyone gets worried like whether fee structure is good, but high. But think about MBA, like graduation. Once you do graduation, you go and join an MBA course, and then you become a management. You pay 8 lakhs to 10 lakhs to learn an MBA course, right? So how many years if you start MBA on now, because starting package, let's say you get
12 lakhs per annum, or let's say you get 24 lakhs per annum in a starting salary, how many years you will take to generate, return on income, whatever you spend, how much money will you get? It will take a lot of period of time. But in ACCA, right, your exam to study the entire course of ACCA is divided into two parts. One is for whatever for your exam fees, subscription or registration. அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 1.5 lakhs வரும். ஆனா coaching fees will take another 2 lakhs. So total உங்களுக்கு ஒரு 3 lakhs to 3,50,000 you will be able to complete everything. Coaching plus registration, exam fees, etc. ஆனா இதுல பெனிஃபிட் என்னன்னா மேடம், firstly you are getting a global qualification at 3.5 lakhs, right? So international qualification. So உங்களோட ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சே வந்து ஸ்டார்டிங் பேக்கேஜ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ACC at 3.5 lakhs உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் starting salary 7.5 lakhs per annum. So which means within 1 year, 6 months, if you work, you are turned out whatever you have spent. You have earned whatever you have spent. That is what is more important, right, madam? And the effort 3.5 lakhs you spend பண்றது வந்து நீங்க 3-4 years spend பண்ண வேண்டாம். You will be able to become an ACC in 2 years maximum. 2.5 years. அது ஜாஸ்தி வராது. அந்த 2.5 years once you spend, third year you will start earning, and in less than within third year itself you will be able to return everything what you have invested for studies. It's very tough, sir. If doing CA and ACCA together, it makes difficult for sir, or they can do it easily. What do you feel? No, nothing like that. Nothing like that. So CA, and there are many students who do CA and CS. There are many students who do CA and CMA India. Right, so why not CA and ACCA? Nothing like that. There's no toughing. It's not tough, right? There's no concept of difficulty because most of the content that you learn in CA are the same in ACCA. Only thing, how you write the exam might be different, right? So you might need to practically apply it, but the concept of accounting remains the same everywhere around the globe, right? The journal entry bookkeeping, right? Double entry bookkeeping system, right? Debit what comes in, credit what goes out, and the system is the same. What you learn is how do you apply it in ACC and how do you apply it in CA. That's it, right? Okay, otherwise, everything remains the same. Okay, sir. So actually, after completing BCom, whether they can pursue ACC, is there any paper exemption available for these students? Yes, wonderful. So if after BCom, they'll get 4 papers exempted in ACCA. So 13 papers and 4 papers, 9 papers எழுதினா போதும். Okay, fine. Okay, sir. Then after completing CA, after completing intermediate, every papers are exempt. We have discussed about are not clear. So you cleared IPC exemption and as well as for CMA inter or CS inter qualified. Is there any exemption for them, sir? Yes. So CA IPCC முடிச்சவங்களுக்கு they'll get 5 paper exempted. So again, like you complete CA not qualified. For example, நீங்க வந்து முடிக்கல group முடிக்கல. அதே flexibility IPCC students also gets. So if you clear IPCC, you will get 5 paper exempted. But let's say you are not able to clear the group, but you cleared the individual papers. 40 papers நீங்க clear பண்ணிட்டீங்க. 40 above நீங்க score பண்ணிட்டீங்க IPCC papers na, you will be able to get 5 paper exempted. So IPCC completion முடிக்கணும், certificate எடுக்கணும் அதுங்கிறது ஒரு necessity இல்ல. 40 above score பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be able to get 5 paper exempted in CA IPCC. So the fee வந்து 40 plus வாங்கினா they get pass 40 to 50% aggregate. Is there anything like that in the ACCA? Individual paper they have to get 40, sir. In aggregate they have to get 50% in case of CA or CMA or CS in the case maybe. So you just say me, is there anything like that in ACCA? No. Individually you need to score about 50 marks in each paper. Correct, 50 marks. So 100 marks paper, you have to score more than 50. That's it. Nothing in aggregate like that, right, sir? No aggregate, no group system, nothing. So more than 50 for one paper, you are done with the paper. Okay, sir. Okay, sir. Definitely, many students have a benefit there. Any other doubt, my dear students? Is there any doubt, sir? Another thing, CMA inter and CS inter qualified. Is there any exemption for them? CMA as like CA IPCC? Yes, there are certain exemptions. CS inter வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ exemptions இல்ல. Only I think 2 or 3 papers தான் இருக்கு. ஆனா CMA interக்கு you will get around 3-4 papers. I have to, we'll give that detail to the students once this session is over, madam. But they will get some exemptions for CMA inter as well. But எவ்வளோ பேப்பர்ங்கிறது okay, sir, fine. But they'll get some exemptions. Definitely. If
after completing 10th, 12th முடிக்கிறதுக்குள்ள how many amount they have to spend for getting international diploma degrees? They Yes. have to complete papers, right? So how Yes. much amount they have to spend So for on these the course? correct. So diploma course ko உங்களுக்கு less than 50,000 தான் charge ஆகும். So diploma course you will be able to get less than 50,000. You will be able to get diploma coaching அப்புறம் exam fees registration எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு less than 50,000 maximum 50 40 to 50 45,000 you will be able to clear. டிப்ளமா முடிச்ச அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அட்வான்ஸ் டிப்ளமான்னு இருக்கு. அதுதான் உங்களோட சிஏ ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஸோ யூ வில் ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் டிப்ளமா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் வித் ஏசிசிஏ. ஸோ வந்து ஏசிசிஏல 6 பேப்பர்ஸ் தட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் லெட்ஸ் சே ஒரு 1 lakh 1.2 lakhs வந்து வச்சுக்கலாம் மோஸ்ட்லி. அண்ட் ஒரு 30,000 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜ். ஸோ 1,50,000 போட்டிங்கன்னா another last final papers 50,000 which total 2 lakhs maximum 2 lakhs to 2 lakhs 20,000 coaching and another 1 lakh உங்களுக்கு உங்களோட registration exam fees directly that goes to ACCA எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு முடிச்சிடலாம். So less than as I said 3 lakhs 50,000 1 lakh 1 lakh 20,000 and then last வந்து ஒரு 50-60,000 you will be able to clear the entire papers of ACCA. Okay, fine. Sir, at what stage of studying ACCA we will get job? Sridevi, one of our students have asked a doubt, sir. At what stage? So after completing many papers, they'll get job in ACCA, like that she's asking. Yes. Can you please? So yes, sure, ma'am. So on the preferably I suggest, like it's a personal suggestion, you need to complete 9 papers, right? Professionals முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, like similar to CA, right? IPCC முடிச்சாக்கா you will start looking for job, right? Before IPCC it's very difficult. அந்த மாதிரியே சிஏல வந்து 9 பேப்பர்ஸ் நீங்க முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஃபைண்டிங் வில் பி மச் ஈஸியர். அண்ட் தீஸ் டேஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆஸ்கிங் ஃபார் 9 பேப்பர்ஸ். ஸோ வந்து 9 பேப்பர்ஸ் முடிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு 6 பேப்பர்ஸ் தான் ஆக்சுவலி யூ கேன் யூ மைட் ஹாவ் டு கோ த்ரூ தட் 1 year செமஸ்டர் சிஸ்டம், ரைட்? 3 பேப்பர்ஸ் யூ கேன் ரைட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ இட்ஸ் அன் ஆன் டிமாண்ட் சிவி. ஸோ வந்து ப்ரிஃபரபிளி 9 பேப்பர்ஸ் நீங்க முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இட் பி ஈஸியர் ஃபார் டு கன்வின்ஸ் யுவர் எம்ப்ளாயர் தட் எஸ் I am, a chartered accountant and I am pursuing chartered accountant and I will become a chartered accountant in very less time. Mm-hmm. Okay. So if they completed BCom, within 1 or 1.5 hours, they can complete 9 papers and they can get into the job, right, sir? Yes. In the less time, if they complete BCom, then, they'll be able to write 4 papers, they'll get exemption. So 4 papers, they'll get exemption. So they need to write only 5 papers. So in 1 year, they'll be able to enter BCom. They write only one papers in quarter, they can complete. Yeah, they write one paper also. In 1 year they'll write, or in another 3-4 months if they write 2 papers each, another 3-4 months they'll be able to. 6 months they'll be able to get into the job. If a BCom mutually you can enter it. So for example, in EY companies like EY, KPMG, they do also sponsor for ACC. So they will give you. So if you join KPMG or EY, BCom mutually you can join KPMG and EY. And they will sponsor for ACCA for your studies, registration, ellame they will sponsor. They will take care of your education. You just need to work there and study ACCA and complete it. So many companies are doing like that. Okay, sir. Fine. Sir, comparatively, CA வந்து பாத்தீங்கன்னா they'll spend only maximum 1 lakh. Absolutely correct. Max for coaching. Correct. So in ACCA, as it is an international course, it's spending maximum. It takes maximum 2 lakhs, right, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's not that much burden for them. It's not that different. It's not that different. Okay, correct. Sir, fine. It is not that different. For this difference, you are getting a global qualification which is valid in more than 175 countries. So to go to apply for jobs outside India is very much reasonable. I know many of my friends are who have completed ACCA or working in EY. In EY Canada, correct? EY Canada, they're working in Middle East. Many people are working in Middle East and they're earning like in lakhs and lakhs of Indian currency. So awareness, so many students are not doing ACCA, sir. So just to give awareness, only we have arranged this program. Absolutely. Sir, and Shri Ishwar Academy is one of the accredited partner for ACCA. Yes. Is the difference registering in Shri Ishwar Academy or in other than like that? Yes. So register பண்றோம் any other directly is there any difference, sir? நிறைய டிஃபரன்ஸ். ஸோ வந்து ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ என்னன்னா வந்து நீங்க வந்து ஸ்ரீ ஈஸ்வரி அகாடமியில போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து they are a registered partner for ACCA, right? ஸோ வந்து registered learning partnerனாக்கா வந்து you will get a lot of benefit because ACCA has identified this registered learning partner
partner, and the registered learning partner will help you for your registration, exemption, etc. So you will get huge benefits like discounts, like உங்களுக்கு வந்து நீங்க டைரக்டரா ரெஜிஸ்டர் பண்ணாக்கா நீங்க வந்து CA, for example, I'll give you an example of CA. So once நீங்க CA முடிச்சீங்கன்னா CA ல இருந்து நீங்க டைரக்டா ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு Nalina would have to spend 1 lakh rupees director register. Anna, she was able to spend only to 25,000 rupees or 30,000 rupees, right? So to register. Sure. So she registered through Sri Ishwari Academy. Because of that, she was able to get the benefit. So in the Madriya, direct entry students on the 12th standard, they have to spend 10,000. Sri Ishwari Academy, you have to spend only 3,000. That's because ACCA has appointed the learning partners to enable the students to study through the learning partners and provide benefits to the learning partners. Direct registration பண்ணிட்டா உங்களுக்கு அந்த benefit lose ஆயிடும். And the benefit lose ஆயிடும். And another thing is ACCA will also provide all the information through the learning partner as well. Like எல்லா information before you get as a direct entry you get information, you will get it through learning partner. So for example, job information. So all approved employers, they partner with learning partner ACCA. The ACCA provides direct information to the learning partner that please apply, there is an opportunity in this division, etc. So on the benefit of if you learn through a learning partner like Sri Ishwari Academy, you will get it. So Sri Ishwari Academy, it's the best in town, right? So உங்களுக்கு எவ்வளோ வருஷம் பழக்கம் இருக்கு, like more than 9 years, right? So அந்த 9 years experience, right? And உங்களை வந்து you have connected with students, எவ்வளோ students நீங்க பாஸ் பண்ணி விட்டுருப்பீங்க, எவ்வளோ students நீங்க CA ல இருந்து how many students will be there for as your affiliate. So அந்த benefit உங்களுக்கு வந்து Sri Ishwari Academy is bringing like an international qualification to your town, which is very a proud moment. Yes. So thank you, sir. Actually, regarding articleship, can you please say me about in ACCA, sir? Yes. So there is no concept of articleship in ACCA, but there is a concept called practical experience requirement. So on the practical experience requirement, as I said, like ACCA provides a huge amount of flexibility. And the flexibility, you can get let's say you started working somewhere, but you did not start ACCA. You worked 3 years and then you started ACCA. That experience you can claim it in ACCA. You started working, you joined ACCA and you worked for 3 years along with studying. That also is valid. Once you complete ACCA subjects, you will be called as an ACCA affiliate. There's no difference between affiliate and membership. The difference is the 3 years experience. So once you become an ACCA affiliate, which means you have studied everything, you have completed the ACCA portions. You can start your ACCA, practical experience requirement. And if you work for 3 years, you will be able to finish you will be called as an ACCA member. So like CA, 3 years is required to be called as an ACCA member, to put your ACCA 4 letters of the ACCA behind your name. But அந்த CA முடிக்கிறதுக்கான அந்த ACCA முடிக்கிறதுக்கு அந்த 3 years முடிக்கிறதுக்கான there is a lot of flexibility. You don't need to work under a chartered accountant. You have the option to work under a chartered accountant. You can work in an industry like EY, பெரிய industry, பெரிய company work பண்ணலாம். You can work in teaching கூட பண்ணலாம். 1 year you will be able to claim exemptions. You can do voluntary services and then also you can claim some exemptions. So it's very flexible. Like you have broad scope. நீங்க வந்து இந்த டிவிஷன்ல தான் work பண்ணணும், அவ்வளவுதான். Like financial accounting, law, tax, அந்த மாதிரி டிவிஷன்ல நீங்க work பண்ணா you can claim that experience. So it's more of an experience requirement than articleship requirement. Okay, sir. Fine. Is the campus interviews available like that? One of our students have asked, sir, whether campus interview is available in ACCA. Campus interview, yes. So ACCA க்கு வந்து campus interviews naka வந்து they don't have a campus as such. It's a virtual campus. So ana வந்து ACCA oda direct website irukku, accjobportal.com, which is only for ACCAs. It's not for any outsiders. So only ACCA students and ACCA members will be able to create an account in ACCA job portal site, and all the approved employers, firstly they will post it in job portal. Second thing is how they conduct this campus interviews is through these interviews is through Sri Ishwari Academy. So Sri Ishwari Academy learning partners, etc. So they reach out to the learning partners and ask them to provide this information to the students, and these students we can apply directly and they will be called for. There are like now more than hundreds and 200 students who have got the job through these ACCA job portals. Okay, sir. One of our students is going on asking, Prashant sir, what's your salary like that? You need not answer for that, sir. It is not honest. It is very right to ask in this media. So please, you just you need not ask. இது நான் சொல்லியிருப்பேன், ஏன்னா வந்து
என்ன பிரச்சனைனா வந்து பொண்ணுகிட்டையும் பொண்ணுகிட்ட ஏஜும் ஆம்பளை கிட்ட சேலரி பத்தி கேட்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து ஐ எம் ஸ்டாப்பிங், பட் ஐ கேன் கிவ் யூ அ ஹிண்ட். It is 7 digits, so I can give you a hint that way. It is more than 7 digits. Yes. Sir, so you did not answer, but Praveen, you in social media, it's not fair to ask like that. If you have any other doubts, of course you can ask. That's not an issue. Do we work as a junior assistants like CA after completing ACCA? Absolutely, you can. Do we work as a junior assistants like CA after completing ACCA? Yes. So as I said, you can take the option to work as an article. Or you can work directly in an account, and you can work that as a route. So ungaloda on the ACCA order articleship also you can claim that experience in ACCA. Beneficial for CA students, right? Okay. So if you are CA பண்றீங்கன்னா வந்து don't and once you want to complete ACCA, you don't have to show again the experience. You can claim that articleship experience, I'm sure. Okay. After completing 10th, அவங்க simultaneously ACCA, CA ரெண்டும் simultaneously register பண்ணிட்டாங்கன்னா at the age of 21, they can complete both CA and ACCA at the time, right, sir? So really, our 21 complete ஆகி இது both international as well as in the course முடிக்கும் பொழுது definitely students can gain more experience. But for CA, CMA, CS, ACCA, in Ishwar Academy, all the not only in India course, all over the global courses, international courses இருக்கிறதுனால students can make use of that, right, sir? So whoever interested, you can ask me. 9715505984 is my WhatsApp number. If interested students, you can contact me. I'll definitely help you for that. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Prashant Sankar, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Time. Wish students thank you for listening to me very patiently. Any doubts, as ma'am said, director ma'am to call பண்ணிடுங்க. And you have WhatsApp me, definitely I will help you. Whatever you have, definitely help you students. Salam sir சொன்ன மாதிரி இப்ப பொள்ளாச்சிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா செமி ரூரல் ஏரியா தான். ஸோ மெயின் தீம் என்னன்னா, இவ்வளவு நாள் பார்த்தோம்னா சிஏ வந்து நிறைய சிஎஸ் பண்ணணும், நிறைய சிஎம்ஏ சிஏ எல்லாம் வந்து நாங்க நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. இப்ப வந்து அதெல்லாம் டார்கெட் அச்சீவ்டு. இனி அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னங்கும் போது இன்டர்நேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு இதா இருக்கு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் அரௌண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ வி ஹவ் பிளான்ட் ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஆல்சோ. ஸோ பிரசாந்த் சார் வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் சப்போர்ட் பண்றேன்னு. போத் ஆன்லைன் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆஃப்லைன் வந்து ஈஸ்வர் அகாடமிலேயே சைமில்டேனியஸா சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் பர்சியூ பண்ணும்போது நம்ம ஆன்லைன் நமக்கு சிஏ கோர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிஏ கோர்சஸ், அதாவது ஏசிசிஏ பண்றவங்களுக்கும் ஈவன் 10th பர்சியூ பண்ணும்போது வீக்கெண்ட் அது மாதிரி கிளாஸஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், தேங்க்ஸ் அ லாட். எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you very much, ma'am. So in the விஷயத்துல வந்து Dr. APJ Abdul Kalam, the biggest teacher, the best teacher from Tamil Nadu, அவரோட words நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். So dream converts into thoughts become a reality, right? So கனவு காணுங்க, those dreams which you don't, it's not come, the dreams are those dreams which does not come into your sleep. It's those dreams which will not make you sleep. So அந்த மாதிரி கனவு காணுங்க, பாருங்க, fly high. I wish you all the everlasting success. Thank you Romba. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you.